Okay, recording started. Okay, pa. As I said, day 4 array methods பார்த்திருந்தோம். So if you see, this is the file which we had a look. இந்த file தான் பார்த்திருந்தோம். Like array வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், arrayல வேல்யூ எப்படி இன்சர்ட் பண்றது, எப்படி ரிமூவ் பண்றது, arrayல டேட்டா மேனிபுலேஷன் எப்படி பண்றது, arrayல இருக்க இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன, arrayவை எப்படி ஐட்ரேட் பண்றது, அது எல்லாமே பார்த்திருந்தோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு டே 5ல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் ப்ராமிஸ். ப்ராமிஸ்னா என்னப்பா? ஜென்ரலா ப்ராமிஸோட மீனிங் என்னது? Can anyone tell ப்ராமிஸோட ஜென்ரல் மீனிங் என்னது? Anyone? No one? உறுதி கொடுக்கறது. உறுதி கொடுக்கறது. ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? இந்த வேலையை நான் பண்ணேன், நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு. நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்றது அசியூரன்ஸ். ப்ராமிஸ்னா என்னது? பண்றேன்னு சொல்றது. பண்றேன். இட் இஸ் அன் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், ரைட்? ஸோ ப்ராமிஸ்ன்றது என்னதுன்னா, நான் கண்டிப்பா இது பண்றேன், ஆனா நான் இப்போ உடனே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ ப்ராமிஸ்ன்றது என்னது? கண்டிப்பா பண்றேன், ஆனா இப்ப பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் கண்டிப்பா பண்ணுவேன். இதுதான் ப்ராமிஸ். அதே கான்செப்ட் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லயும். இது எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, இப்ப வந்து எல்லாமே மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர், ஏபிஐ, கிளைண்ட் சர்வர் செக்ரிகேஷன், அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு, கரெக்டுங்களா? ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து கிளைண்ட் அப்ளிகேஷன், பேக் எண்ட் வந்து சர்வர் அப்ளிகேஷன், டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு சர்வர்ல இருக்கும். ஃப்ரண்ட் எண்டும் பேக் எண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும், பேக் எண்டும் டேட்டா பேஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும். இப்போ எப்படி எவால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் மல்டிபிள் பேக் எண்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணும், ஒரு பேக் எண்ட் மல்டிபிள் டேட்டா பேஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஒரு பேக் எண்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த பேக் எண்ட் இன்னொரு பேக் எண்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்துருச்சு. ஈவன் ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேயே மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் டுகெதரா ஒரு அப்ளிகேஷனா ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அமேசான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ச் பண்றது ஒரு அப்ளிகேஷன், உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டைன் பண்றது இன்னொரு, லைக் யூசர் ப்ரொஃபைல் காமிக்கிறது இன்னொரு அப்ளிகேஷன், ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன். நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும்னா அது ஒரு அப்ளிகேஷன், நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா அது ஒரு அப்ளிகேஷன். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேயே மைக்ரோ சர்வீஸ் மைண்ட் செட், மைக்ரோ சர்வீஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆர்கிடெக்சர் வந்துருச்சு. எப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் மட்டும் நீங்க என்ஹான்ஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த பிளாக்கை மட்டும் நீங்க டவுன் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி அப் பண்ணலாம். ஸோ மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் மற்ற ரீஜன்ஸுக்கெல்லாம் மற்ற பேஜஸ்க்குலாம் இம்பாக்ட் இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ப்ராடக்ட் கிரியேஷன் பேஜ்ல மட்டும் என்ஹான்ஸ் பண்றேன், இல்லைன்னா ப்ராடக்ட் கிரியேஷன் பேஜ்ல எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் கிரியேஷன் பேஜ் மட்டும் ஒர்க் ஆகுது, மற்ற பேஜ்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது வந்து மைக்ரோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர். அதே மாதிரி பேக் அண்ட்லையும் ஒவ்வொரு சர்வீஸையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு சர்வீஸையுமே ஒவ்வொரு சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ தட் இண்டிபெண்டா இருக்கும், ஈஸிலி ஸ்கேலபிள், மெயின்டைன் பண்றது ஈஸி. அட் த சேம் டைம் ஏதாச்சும் ஒரு இம்பாக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா ரெக்கவர் பண்ணலாம். அண்ட் அதோட இம்பாக்ட் வந்து என்டையர் அப்ளிகேஷனை பிளாக் பண்ணாம ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன பிளாக்கை மட்டும் பிளாக் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் அப்படின்னு ஃபுல்லா பேசுறப்ப டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல ப்ராமிஸ் எங்க வரான் அப்படின்னா, நம்ம மல்டி சர்வீஸ் லைக் மல்டிபிள் சர்வீஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்க போது, மல்டிபிள் சர்வீஸ் பேக் எண்ட்ல இருக்க போது, மல்டிபிள் டேட்டா பேஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னா ஒன்னும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும்னா the in between median is called HTTP லேயர். ஓகே, ஸோ HTTP API மூலமா தான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும், எது ஃப்ரண்ட் எண்டும் பேக் எண்டும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு ஏபிஐ கால் நான் பண்றேன். இப்போ இதுக்கு நான் ஏபிஐ கால் பண்றதுக்கு முன்னாடி அடிக்கிற கோட் எல்லாமே லைன் பை லைன் எக்ஸிகியூஷன், ரைட்? ஒரு லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்.
பட் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணி அவன் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ என்னோட கோட் வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டியதாயிடும். கரெக்டா? நான் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணிட்டு என்னோட கோட் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும். ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணணும். சரி, ஒரு ஏபிஐனா பரவாயில்ல. இப்போ 100 ஏபிஐ கால் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ ஒன்னா கால் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு கால் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணா ஃப்ரண்ட் எண்ட் என்ன ஆகும்? செம்ம ஸ்லோ ஆயிடும். கரெக்டா? நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு? லைட்டா கொஞ்சம் தியரியாவது புரியுதா? ஓகே. HTTP ஏபிஐ கால் நடக்குதுன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? அந்த ஏபிஐ கால் எப்படி பண்றது அப்படின்னா அது வந்து அஜாக்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஹெச்டிடிபின்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் ரியாக்ட்ல வந்து அஜாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஏபிஐ கால் பண்ணுவோம். பட் அதோட பிரைமரி கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஐம் காலிங் அன் ஏபிஐ. ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அ ப்ராமிஸ். ஓகே, நான் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ண போறேன். அந்த ஏபிஐ கால்ல இருந்து நான் ஒரு ப்ராமிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறேன். அந்த ப்ராமிஸ் வில் சே எய்தர் சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர். சிம்பிள். நான் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்றேன், பண்ணிட்டு நான் வேற வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏபிஐ கால் நமக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும். அந்த ப்ராமிஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எய்தர் சக்சஸா இருக்கும் இல்லைன்னா ரிஜெக்டா இருக்கும். மீன்ஸ் ரிசால்வ் ஆர் ரிஜெக்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ரிசால்வ் ஆர் ரிஜெக்ட், அந்த சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, அது என்ன மாதிரி ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுது, அது எப்படி டைனமிக்கா ஒர்க் ஆகுது, இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ கத்துக்க போறோம். ஓகே, இட் வில் பி ஈஸி ஒன்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமா? இஸ் தேர் எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்? Structuring object refine. Okay, here is object. I'm just going to reuse the same object. Okay, for promise. Okay, and how to create a promise in JavaScript? It's very simple. Let promise equal to new promise. We are creating a custom promise. கஸ்டம் ப்ராமிஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏபிஐ கால் பண்ணா அவன் நமக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவான். இங்க நம்ம ஏபிஐ கால் பண்ணாம நம்மளே ஒரு ப்ராமிஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். சும்மா லைக் கைண்ட் ஆஃப் மாக்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஃபேக்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் கஸ்டம் ப்ராமிஸ். இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் ப்ராமிஸ், பட் இட் இஸ் கஸ்டம் ப்ராமிஸ். நம்மளே ஒரு ப்ராமிஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்மளே அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துக்க போறோம். ஓகே ஓகே, ஸோ ப்ராமிஸ்ன்றது ஒரு கிளாஸ், and for that we are creating a new object. Okay, so how to create a new object for a class? New keyword, class name, open bracket, close bracket, and then this is the object storage variable name. Okay, so this is how we create an object, and this promise will accept a function as a parameter, and this function will have two parameters. One is resolve, another one is reject. ஆக்சுவலா இந்த ப்ராமிஸ் நமக்கு இந்த ப்ராமிஸ்க்கு நம்ம அனுப்புற ஃபங்க்ஷன் தான் நமக்கு ஆக்சுவலா கால் ஆகும். ஓகே, அது என்னதுன்னு நான் உங்களுக்கு போக போக சொல்றேன். ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ரிசால்வ் மீன்ஸ் நானே ஒரு ப்ராமிஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ராமிஸ் சக்சஸ் ஆர் ரிஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணி நானே சக்சஸ்ன்னு சொல்லிடுறேன். சக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன ரிட்டர்ன் பண்றேன்னா ஐம் ரிட்டர்னிங் த ஆப்ஜெக்ட். விச் ஆப்ஜெக்ட்? ஹீரோ ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஹியர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், okay, so if you see here நான் ஒரு ப்ராமிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராமிஸ் இஸ் accepting a function, a callback function, and that function has two parameter. One is resolve or reject, and நானே என்ன சொல்லிடுறேன், இந்த ப்ராமிஸ் வந்து resolve அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் உள்ளுக்குள்ள, which means it is going to get resolved. Okay,
So I have created a custom promise. This promise is always going to resolve. இது எனக்கு error return பண்ணாது. Object மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் because focus is not object. So object மட்டும் minimize பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா okay. Okay. So we have created a promise and this promise is always going to resolve. And then the promise நான் எப்படி handle பண்றது? Promise dot அப்படின்னு வச்சீங்கனாலே இந்த ப்ராமிஸ் டாட் அப்படின்னு வச்சீங்கனாலே இட் இஸ் கிவிங் யூ 3 மெத்தட்ஸ். ஒன் இஸ் தென், ஃபைனலி கேட்ச். இந்த மூணுமே தான் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தென் அப்படின்னா இட் வில் கிவ் அஸ் த இட் இஸ் லைக் இட் ப்ராசஸ் த ப்ராமிஸ் அண்ட் செக் வெதர் இட் இஸ் சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ சக்சஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணும், ரெஸ்பான்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணும், ரெஸ்பான்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா as of now I'm just going to do console.log response. That's it. இப்போதைக்கு எரர் சினாரியோ நம்ம டீல் பண்ணல. இப்போ இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா ஐ வில் சி த ரெஸ்பான்ஸ். நான் எங்களுக்குள்ள என்ன ரிசால்வ் கொடுத்தேன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் இந்த console.logல நான் பார்க்கலாமா? Initially it will be a bit confusing, போக easy ஆயிடும். We will see more samples. Okay, so you see here response has been printed from our code. And நம்ம இங்கனுக்குள்ள என்ன ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணோமோ that object has been shown in the console. ஓகே, இங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் தானே ரிட்டர்ன் பண்ணும், அண்ட் மேன் பவர் எல்லாமே ரிட்டர்ன் பண்ணும். செட் இஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ டு ரீகன்ஃபார்ம் ஐம் சேயிங் நியூ அயன்மேன். எனக்கு நியூ அயன்மேன் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. மை கோட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். This is a custom promise. This is not an actual promise. Here we are creating custom. என்னது, நம்மளாவே கிரியேட் பண்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து நம்ம கோட்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோமா, ஃபியூ ப்ராஜெக்ட்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோமான்னா இல்ல. இது ஆக்சுவலா எதுல ரீப்ளேஸ் ஆயிடும் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஏபிஐ காலோட ரெஸ்பான்ஸா நமக்கு ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையா மாறிடும். பட் இப்போதைக்கு நம்ம ஏபிஐ கால் பண்ணாதனால we are creating a custom promise. Why we are doing it? Our focus here is to understand how to deal with promise. அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராமிஸ் வருது அப்படின்னா அதோட சக்சஸை நான் எப்படி டீல் பண்றது? டாட் தென்னு போட்டுட்டு ரெஸ்பான்ஸ் போட்டு எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிடும். சரி, இப்போ ரிசால்வ்னு சொன்னதுனால எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நான் ரிஜெக்ட் பண்றேன். ரிஜெக்ட்னா எரர். இந்த எரர் டயத்துல எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வரும்? I'm rejecting it and I'm sending an object. ஸோ இப்போ என்னோட கோட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, you see I'm not seeing any console. ஏன் என்ன dot then deals with success alone. Okay, so I want to deal with error. How to deal with error? Right, next question. இப்போ எரர் நான் வந்து டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா there is a inbuilt method called catch dot catch. This is going to handle error. I put console dot log error. Now I will see the console log. பார்க்க முடியுதா? ஸோ ஒரு ப்ராமிஸ்ல சக்சஸை டாட் தென்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோம், எரரை டாட் கேட்ச்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இப்போதைக்கு? எனி டவுட்? ப்ரோ ப்ரோ டென்னு கேட்ச் ப்ராமிஸ்ல மட்டும் தான் வருமா இல்ல இன்பில்டாவே இருக்குல்ல ப்ரோ? இன்பில்டாவே எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராமிஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தென்னு கேட்ச் இருக்கு. இது ப்ராமிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எரர் ஹேண்டில் பண்றது ப்ரோ. ஏபிஐ வந்து ப்ராமிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏபிஐ காலோட ரெஸ்பான்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சக்சஸா இருக்கலாம், ஃபெயிலியரா இருக்கலாம்.
ஓகேயா? ஓகே சரி, ஓகே. இந்த மாதிரி அப்போ எனக்கு ஒரு ஏபிஐ கால் வந்தா டாட் கேட்ச் போட்டே ஆகணுமா அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யுவர் பிசினஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இஸ். நான் ஒரு தென்னு தான் போடணுமா அப்படின்னா இல்ல, யூ கேன் புட் மோர் தென் ஒன் தென் ஆல்சோ. எப்படி யூ கேன் கேஸ்கேட் மோர் தென் ஒன் தென் saying this is a response one scroll.log response one. பட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா have to return something from this then. இப்போ நான் என்ன ரிட்டர்ன் பண்றேன்னா அதுதான் ஆகும். I'm returning response dot let's assume என்னோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்னது, I'm returning response dot movies. Okay, okay, I'm returning response. இப்போ இந்த console dot logல என்டையர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், இந்த console dot logல அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற மூவிஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். And to check that, instead of reject, I'm going to resolve. Okay, okay. It is undefined response dot movies spelling தப்பா. Okay, okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா first console.logல I'm seeing an entire object, and second console.logல I'm just seeing movies. ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோட ரெஸ்பான்ஸை நான் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கேஸ்கேட் n நம்பர் ஆஃப் தென், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா தென்னுக்குள்ள மட்டும்தான் போகும், ஒரு தென்னுக்குள்ள போகும். நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணி இன்னொரு தென் டிஃபைன் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு தென்னுக்குள்ள போகும். இல்லை அப்படின்னா முடிஞ்சு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியே வந்துடும். இதே இது உங்களோட ஏபிஐ கால் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இட் கம்ஸ் டு கேட்ச். இப்போ கேட்ச்ல யூ வில் ஹேண்டில் த எரர். எரர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுமோ அது பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு கிரியேட்டட் இல்லைனா சக்ஸஸ் 200 எரர் கோட் வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ வில் சே யுவர் ப்ராடக்ட் ஹஸ் பின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிரியேட்டட், யூ கேன் கோ டு த ஒர்க் யூ பேஜ் டு செக் யுவர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே இது ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்றப்ப எரர் அடிச்சிருச்சு, அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, சம்திங் வென்ட் ராங் while creating a product, could you please try again இல்லைனா ட்ரை ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட், இதுதான் யூஸ் கேஸ். ஸோ ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சக்ஸஸாக இருந்தால் என்னோட கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகணும், ஃபெயிலியராக இருந்தால் எப்படி ஒர்க் ஆகணுன்றது சொல்றது தான் தென் அண்ட் கேட்ச். இது மட்டும் தான் இருக்கா, வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா we have one more thing which is called dot finally. ஃபைனலின்னா என்னது, ஃபைனலின்ற ஒரு நேமே இட் இஸ் கிவிங் இட்ஸ் மீனிங். ஃபைனலின்னா என்ன வேணா நடக்கட்டும், பட் திஸ் பர்டிகுலர் ஆஃப் கோட் ஹேஸ் டு கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். எய்தர் சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர், திஸ் பிளாக் ஷுட் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, நான் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்றேன், சக்ஸஸா இருந்தாலும் ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னா then in that case I will add finally and I will do that operation there. Okay, finally என்னது, for example I'm just saying alert, we have process viewer promise. So either it is success or failure, I need to see this alert. It is not coming. Exit ஆகுதே.
ஹலோ, எப்ப லெஃப்ட் ஆன நானு? ஹலோ ஹலோ, எப்ப லெஃப்ட் ஆன நானு? அது ப்ராமிஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த இது பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா ப்ரோ? எரர் டீபகர் பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஓ, அப்பவே பேசு. ஓ, அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப நேரமா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன்ப்பா. சரி, ஓகே. எரர் வந்து அலர்ட் வந்து நம்ம விஎஸ் கோட்ல யூஸ் பண்றதுனால ஒர்க் ஆகல. ஓகே, ஸோ அதனால நான் console.log வச்சு ஐ ஜஸ்ட் செட் we are processing your promise and finally block புரிஞ்சில. finally block is irrespective of success or failure it will get executed. So promise அப்படின்னா I'm doing some call, it will do me a success or failure, it will give me a success or failure. If it is a success, dot then will get executed. If it is an error, dot catch will get executed. இல்ல அது சக்சஸா இருந்தாலும் ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபைனலி வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, ஸோ இதோட பேசிக் யூஸ் கேஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஒரு ஏபிஐ கால் பண்றோம், ஏபிஐ கால் பண்ணிட்டு அது சர்வர் ப்ராசஸ் பண்ணி டேட்டா சென்ட் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாம we will just execute other code and then as soon as we received the response as a promise, if it is a success we will execute dot then block, if it is a failure we will execute the dot catch block. Irrespective of success or failure, if we want to do something we will that finally block will get executed. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கான்செப்ட், இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன பார்க்குறோம்னா அசிங்க்ரனஸ் எக்ஸிக்யூஷன்ற ஒரு அசிங்க்ரனஸ்ன்ற ஒரு வேர்டு வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அசிங்க்ரனஸ் அது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ தென் வாட் இஸ் சிங்க்ரனஸ்? ஸோ லெட் நேம் பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நேம் ஈக்குவல் டு புவின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் திஸ் லைன் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாம இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது. So this is called synchronous. It will execute one by one after another. Okay, ஒன்னு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொன்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். But what is asynchronous அப்படின்னா to demonstrate it I have put a log console.log test at the end of promise I have put another test it. But இங்க log பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் டெஸ்ட், ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் எரர் and then finally should have got executed, finally we should have seen test end. பட் இங்க எனக்குள்ள எக்ஸிகியூஷன் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் எண்ட், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எரர் சினாரியோ ஹேண்டில் ஆயிருக்கு, அப்புறம் ஃபைனலி கால் ஆயிருக்கு. ஸோ here you can visually see this particular block of code is getting executed in a asynchronous way, which means இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆக சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போயிடுது. It is not waiting until this code gets executed. This is called asynchronous way. ஸோ இங்க நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் பண்றோம்? ஒரு ஏபிஐ கால் பண்றோம், ரெஸ்பான்ஸ் வருது, ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாம வேற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் சக்சஸா இருந்தா டாட் தென் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு, எரரா இருந்தா டாட் கேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு, சக்சஸா இருந்தாலும் சரி ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் சரி ஃபைனலிவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். புரியுதா ப்ராமிஸ்? எஸ் ப்ரோ. ஷியோர் எல்லாரும் புரியுது. டவுட் இருந்தா கேளுங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். எந்த இன்டர்வியூ போனாலுமே ப்ராமிஸ் கேட்பாங்க. எது சொல்ல? ஓகே, வெரி சிம்பிள். நம்ம இந்த இடத்துல ப்ராமிஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் ப்ராமிஸ், we have created our own custom promise. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ப்ராமிஸ்க்கு பதிலா we will be doing some API call, okay, that will return some promise. ஓகே, பட் இப்போதைக்கு நம்ம API கால் பண்ணாதனால I have created our own custom promise and that custom promise is actually rejecting. ஹாட் கோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராமிஸ் வந்து ரிஜெக்ட் தான் பண்ணும், ரிசால்வ் தான் பண்ணும். ஸோ நான் எனக்குள்ள சும்மா நான் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஐ கிரியேட்டட் ஒன் கஸ்டம் ப்ராமிஸ். ஸோ ப்ராமிஸ் டாட் தென் அப்படின்னா அந்த ப்ராமிஸ் எனக்கு சக்சஸ் ரிசால்வ் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுன்னா டாட் தென் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். ரிஜெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா டாட் கேட்ச் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். அது சக்சஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் சரி ஃபெயிலியர் ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் சரி ஃபைனலி வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். அவ்வளவுதான். அசின்க்ரனஸ் புரிஞ்சா பூவி? ஓகே, சூப்பர். அசின்க்ரனஸ் புரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ப்ராமிஸ் புரியுதுல? டாட் தென் எதுக்கு, டாட் கேட்ச் எதுக்கு, டாட் ஃபைனலி எதுக்கு, டாட் தென் எத்தனை வேணா யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க கேஸ்கேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எதுக்காக கேஸ்கேட் பண்ணணும்? எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருது, அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல இருந்து
இன்னொரு சப் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன், அந்த சைல்ட்ல இருந்து இன்னொரு சைல்டு, அந்த சைல்ட்ல இருந்து இன்னொரு சைல்டு, அதெல்லாம் நான் வேற வேற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண போறேன்னா யூ கேன் ஆட் மல்டிபிள் தென் பிளாக் அண்ட் ஃப்ரம் ஒன் தென் பிளாக் வாட் எவர் யூஆர் ரிட்டர்னிங் தட் வில் பி த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அனதர் தென் பிளாக். அவ்வளவுதான் முடிச்சு. அசிங்க்ரனஸ்னா இங்க எனக்குள்ள இங்க இந்த இந்த இடத்துல நடக்கிற எக்ஸிகியூஷன் வந்து சிங்க்ரனஸ் வே ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன். சிங்க்ரனஸ் மீன்ஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆஃப்டர் அனதர். ஒரு லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. ஒரு லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் அடுத்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. அதுதான் சிங்க்ரனஸ். ஸோ ஒரு லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சு தான் அடுத்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ நேம் ஈக்குவல் டு பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன்ல தான் மறுபடியும் நேம் ஈக்குவல் டு புவின்னு அசைன் பண்ணும். பட் அசிங்க்ரனஸ் அப்படின்னா நான் இங்க கன்சோல் டாட் லாக் டெஸ்ட்னு போட்டிருக்கேன். ப்ராமிஸ் டாட் அப்படின்னு நான் ப்ராமிஸ் கூட டீல் பண்றேன். பட் கோட் என்ன பண்ணும், ப்ராமிஸ் இஸ் an asynchronous way of execution. So it will say, okay, promise you deal with the promise. I will go for next line of execution. So this line will get executed. And promise என்றது என்னது, it's a custom promise. This is going to reject. So இது ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எரர் கேட்ச் பிளாக் will get executed and then finally block will get executed. பட் இது ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராமிஸ் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ, சக்சஸா இருந்தா டாட் தென்னு, எரரா இருந்தா கேட்ச், ஃபைனலி இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் இந்த லைன் வெயிட் பண்ணாது. பிகாஸ் த ப்ராமிஸ் இஸ் அன் அசிங்க்ரனஸ் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ இது அசிங்க்ரனஸ் எக்ஸிகியூஷன் பார்த்த உடனே திஸ் லைன் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்கு, டெஸ்ட் டெஸ்ட் எண்ட், அதுக்கப்புறம் தான் எரர் ஃபைனலி வந்திருக்கு. ஸோ இது நமக்கு எங்க யூஸ் ஆகும், நான் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்றேன், அந்த ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாம ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அனுப்புறானோ, நீ சக்சஸ் அனுப்புனா இந்த மாதிரி பிஹேவ் ஆகு, எரர் அனுப்புனா இந்த மாதிரி பிஹேவ் ஆகு, அதுக்கப்புறம் நீ வேற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிப்போ அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே 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 இப்போ நம்ம வந்து இங்க எனக்குள்ள சிங்கிள் ப்ராமிஸ் பார்த்தோம். Now what we are going to see is we are going to see multiple promise. மல்டிபிள் ப்ராமிஸ் என்னது, சிம்பிள். ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ற இடத்துல நான் மல்டிபிள் ஏபிஐ கால் பண்ண போறேன். ஏன்னா எல்லா என்னோட அப்ளிகேஷன் ஒரு ஏபிஐ கால் மட்டும் தான் பண்ணுவோம்னா கிடையாது. It will what to say, it will return multiple, my application can do multiple API call also. Ideally it will do multiple API call. Okay, so let's assume this is one promise and I'm going to have one more promise. I would say this is resolve. I'm going to have one more promise. This is promise 2. This is going to return what was the object? Okay. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஐ ஹாவ் டு டூ மோர் தென் ஒன் ஏபிஐ கால். இப்போ நான் என்ன பண்றது, ஒரு ஏபிஐ காலா பண்றதா, ஒரு ஏபிஐ காலுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஏபிஐ கால் பண்றதா, இல்லைன்னா ரெண்டு ஏபிஐ காலும் ஒரே டயத்துல என்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, we can able to execute API call all at a time. அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, just remove this. ஓகே, என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ராமிஸ் டாட் ஆல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ப்ராமிஸ் டாட் ஆல் அப்படின்னா நான் என்னென்ன ஏபிஐ கால் சொல்றேனோ இட் வில் டூ ஆல் மை ஏபிஐ கால். ஓகே, ஸோ this is one promise and this is another promise. So what I'm doing is I'm just wrapping it with a function so that I can do a function call. I'm doing let first promise equal to function and which is going to return a promise. Return new.
That is returning me a new promise. இது one promise. இதே மாதிரி இன்னொரு promise. This is my second promise. This is going to return this power. Okay. இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ஏபி கால், ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராமிஸை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராமிஸையும் நான் டீல் பண்ணணும். அப்போ எப்படி டீல் பண்ணணும்? ஸோ ஐம் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் போத் த ப்ராமிஸ். ஸோ இட் இஸ் an array of API call. What I'm going to do is first promise and then second promise. ஸோ ரெண்டுமே வந்ததுக்கு அப்புறம் what I'm saying dot 10. If both are success, and show me a response here. If it is an error, or this. Okay, இப்போதைக்கு ரெண்டு ப்ராமிஸுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா it is doing resolve. So let me see how the response looks like. Console.log. Okay, so இங்க response பாத்தீங்கன்னா it is an array, and first array holds the response of first promise, second index value holds the response of second promise. So இங்க இருக்கிற ஒரே டயத்துல we are dealing with more than one promise. Like this you can add n number of promise, which means the promise is என்ன API call தான end of the day. So you can deal with n number of API calls. இதோட யூஸ் கேஸ் என்னது? எனக்கு ஒரு ஏபிஐ கால் ஒர்க் ஆகுது, ஒரு ஏபிஐ காலும் எனக்கு ஒவ்வொரு டேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணுது. அந்த டேட்டாவெல்லாம் சேர்த்து எனக்கு ஃபைனலா எனக்கு ஒரு டேட்டாவை நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா then obviously I have to do all the API calls at a time, right? So எல்லா API calலும் I have to do at a time. That's what I'm doing it. Okay, so இங்க ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா I have not added the third promise here. I will say third promise. So I'm getting 3 responses. 3 indexல கரெக்டா? So first indexல first response ஓடுது, second indexல second ஓடுது, thirdல third ஓடுது. So what this all does, it will execute all the promise at a time, and it will club all the 3 promise response into a single response. So this is how you can deal with multiple promise. So promise.all will always லைக் ப்ராமிஸ் டாட் ஆல் அப்படின்னா எல்லா ஏபிஐ காலுமே பண்ணி விட்டுரும். எத்தனை ஏபிஐ கால் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ எல்லா ஏபிஐ காலுமே அது பண்ணி that will club all the API response into an array, and that array will be we will get as a response. Okay, சரி, ஓகே. இதுல நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னா, let's assume I'm just making one API call as reject. Okay, what I've done, I've made one API call as reject. So one API is rejecting. So here I will put console dot log error. What is the response? Now it is just showing the error alone. If you see, success block has not got executed. Only the error block has got executed. ஏன்னா நான் அனுப்புற API கால்ல ஒன்னு ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா it will consider everything as a failure. Which one? Promise.all. 3 API கால்ல ஒரு API கால் மட்டும் ரிஜெக்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது, எனக்கு ரிஜெக்ட் ஆன ஏபிஐ காலோட ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் எனக்கு எரர்ல காமிக்குது, பட் சக்சஸ் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகல. விச் மீன்ஸ் ப்ராமிஸ் டாட் ஆல் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் எவ்ரி API call which is happening, every promise which is expecting to be success.
if any one is failure, it will consider it as a failure. It will not execute the success. இது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணாது. ஓகே, அது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணும். ஓகே, இதே இது ஏதாச்சும் ஒன்னு எனக்கு சக்சஸ் ஆனாலே எனக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்ல வந்துடு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும்? I will say any. So if any one is success, then you return me a response. So let me clear it and will hide this. So first promise success, so எனக்கு new Iron Man return ஆயிடுச்சு. But second promise failure, so it stopped executing it and it has given only the success response. Here what I will do is, here instead I will make this as resolve and I will make this as a reject. It is returning only one response. ஒரு API call வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. It is returning me only one response. First API response மட்டும் தான் return பண்ணுது dot any. Okay, let me see other methods. Promise dot all settle, raise, reject. Use raise. இதே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். It is also returning me only one response. This resolve, reject. If I say resolve this also, am I doing any error? Okay. This is also not useful for us. Or settle. Just returning me a response now. Let me reject something. Okay. So in the இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, even after rejecting, it is giving me a response with status. So one has got rejected, other two has got success. So this will be helpful, which means எனக்கு 10 API call பண்றேன், அதோட ஸ்டேட்டஸோட எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் அப்படின்னா you can use all settle. Okay, this will be really helpful for us. We have identified the right method. So all settle will be very helpful to identify. If I'm doing 10 API call, 8 is success, 2 is failure, still the 8 success API response is valid for me. So I will use that value, and for other two, maybe I will retry, or I will ask the user to retry, or I will show an error. Enna பண்ணுமோ we can do, but we can get that, we can deal with partial response also. So partial response எப்படி deal பண்றது? All settle. இது வெறும் ஆல்னு கொடுத்தேன்னா it will expect every API call to be success. If any one is failure, it will go to the error block and it will say this API is failure. Okay. So multiple promise எப்படி deal பண்ணும், அதோட யூஸ் கேஸ் என்னது அப்படின்றது புரியுதா? Here very simple, first promise ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, இந்த இடத்துல return new promise பதிலா you will be doing an API call. For example, you fetch user information. இது வந்து fetch user information, fetch my role, இல்லைன்னா access permissions. இங்க எனக்குள்ள fetch my my order details. So in the மாதிரி you can add multiple API calls and you can hit it together and you can deal with it. Okay. Promise and multi-promise புரியுதா? Yes, bro. எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Okay. So we will take a quick 10 minutes break. Okay.
and we will restart at 12:10.